Fala pessoal, estamos de volta aqui com BioShock 2 e confiscar. E quem viu o episódio passado sabe onde a gente tá, então vamos lá. E se você já tá aí, eu vou fazer alguma coisa. Oi. Ah, achei, até que enfim. É presentinho aqui. Yippee skip, Mr. B. Big sister doesn't like snow. Naughty! Naughty! Valeu. Para correto. Consegui. Vem lá, para falar. Oxê, do que é mais ruim. Ah, eu tô com o saldo de log cheio. Ué. Banco genético. Tem algum aqui? Não. Amigos. Eita. Tem uma coisa. Não, tipo. Esquece. Só tenho 100. Ok, vamos lá. Já foi. This one has Adam. Ok. Não. Tô errado. Ok. Só tem um aqui, né? Don't you dare touch that signal relay, Delta. Its value is 10 times your own. I'm very disappointed in you, Delta. Destruction of a Fontaine asset is punishable by summary dismissal. Shall I simplify that for you? Fired! 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 Daddy's mad and won't start. Anything is possible. The power of darkness is yours. All of our procedures are quick, painless, and safe. Ai, senhor. Invest today in plasmid Caralho. technology. Come away from that damn clinic, smelling like Acho que sim. everywhere. It smells like Banheiro. Vai ter alguém aqui? Não. Sim, $1. Ah, eu gastei tudo em dinheiro também, né? Stop that poor little girl. Tá, não cabe. Tá, onde que eu tava mesmo? Não, era aqui. É.
Pera aqui. Tá. Então o que eu falo aqui, né? Thanks to new plasmid technologies being developed here at Fontaine Futuristics, anything is possible. The power of the gods is yours. All of our procedures are quick, painless, and safe. É, parece que não deu muito certo, né? Vamos lá. Gee, thanks, Doc. I feel É, pra onde que eu tenho que ir mesmo? Never felt better. Wow. É, nem ia ir pra lugar nenhum. Plasmid technology. Não, droga. Só tem torreta. Adam, Daddy. Exit eyes! Exit eyes! Ok, só vai, minha filha. Roses and sunshine mean angels. Angels remember, so we remember. Vamos ver se vai mais rápido. Sometimes the roses spill all over everything. I'll take you away from me. Nossa, minha vida. Daddy! This angel's all done now! Yay! Espera que eu errei tudo aqui. I'm always safe with Daddy. Não foi tão rápido assim, né, meu filho? Não comemora. Ainda foi lendo. Demônio. Tá, vou pegar aqui as coisas. Tinha coisa aqui que eu não vi. Agora vamos subir. Eu tô lendo essa coisa. Droga. Sem bicho. Tá, o que mais tem bicho? Slug. Ok, eu subi. Almost to the This is Eleanor Lamb speaking. It's been many years since my last diary. Mother found a way to rehabilitate me psychologically, but she can't remove this thing inside my body. I look in the mirror and I see a freak. I remember very little. Just an artificial sense of peace and a compulsive hunger for Adam. Dr. Alexander is trying to help me adjust. He's responsible for part of my condition, but he wants to make amends. Ok. Também tô aqui. E... ok. Acho que é isso então. Here's the angel. Vai. Angels is on the inside. Adam inside. Ah, deixa muito perto agora. Vamos lá. Meu Deus. É, pera, eu quebrei o bloqueador, o sinal, né? Espera que tá aberta a porta já. Não tinha visto as portas ainda. Ué. Daddy, you always save me from the monsters. Here it is. Ué. Sleepy angels shine. Adam shine. Atacar vai.
Step away. He belongs to me. I'm charging by the no negotiation. Hand her over. That's cute. Real cute. Mine. Bullshit. How could you? Own up to your punishment! O grito deles. Valeu. Ela pegou tudo, minha filha. Daddy, are you taking me home too? Change it up. Não, tecnicamente. Foi. You slow. Nossa. Quase que ela me levou. One more for the family. Have to play it smart. Opa, arpa. Take. Tava com o arpão errado, que droga. Tá, See you. vamos pra cá e... Poxa, vai. Eu fico. Cansado. Thank you. Uhum. Opa. Vocês estão mortos. Tô morto. Get to work, you lazy shit. Não tô não. Caraca. Foi isso, mano. Eu tô sem vida já. Não posso brincar demais. Ué? Ah, eu bebi demais. Eu nem vi. Ou depois. Tô bêbado ainda. Os era 2. Corta. Agora eu errei. Até agora acertei. Que coisa é essa? Não, sério. O que é isso? Teleporte instável. Ué. Ué. Tá, fica aí. Não entendi nada. Ah. Tô errando aqui, peraí. Anyone in the plasmid business ultimately requires the use of human test subjects. It's our dirty little secret. And to be frank, Rapture doesn't really want to know, provided the end product is sound. Volunteers were scarce, even as the economy buckled. A man named Sinclair approached us with a seemingly limitless supply.
He read Claro, them de to us, novo. bound and sedated. No questions asked. Ok. Mestre Hacker. Tá, parou de dar choque agora? Não tenho ideia. Fire. Pois. With that little infraction, just earned you another slap on the nose, boy. Ai, agora que eu não tenho essa vida. No place for amateur. Bom. Todo mundo morreu. Nossa senhora, tá ruim de chegar aqui. Seringa I. Stick by you through thick and thin. I suppose that now I know who my true friends were. Caraca, que negócio aqui. Cartucho 0. Slug. You heartless brute! Ok. Não viu nada. Tá, agora, onde que eu tenho que ir mesmo? Sacrifice! Ah, eu me esqueci realmente onde que ir. Onde que é mesmo? Surprise, Delta! Ué. Ok. Tá sacanagem. Cadê o bicho? Ela é instável esse teleporte. Teleporte. Mesmo tendo os lugares já pré-definidos. Agora eu perdi mesmo. I feel once more twister. I'm getting Opa, apareceu ali. Rusty tumors twister. hiding from Back the typical behavior for someone with your Vem não. for a chat, or were you serious? this is You're gonna be sorry if I find you. Ok, achou. Como que ele desceram mesmo? Tá, o bicho tá aqui em cima. Não sei se ele tá querendo me levar pra algum lugar. É, como eu vou subir eu não faço ideia agora. Tá, por cá. Filho da mãe. I designed that device, Delta. You fumble at it like an amorous baboon. Here comes the run. Ah, não, tá de sacanagem. Quanta gente tá vindo aqui. Atenção, cara. Oi, não, parou. Não me dá tiro, não me dá tiro.
slugs. Boy. Self-preservation! Self-preservation! Droga, botei errado. Abre o transporte. Caraca, eu fiquei preso ali. Não. Não, você não. Tentei pelo menos. Caraca, fiquei preso ali fora. Essa cereal foi muito fraquinha. Cartucho de fósforo. Eu tentei dar tiro nele, não dá certo. Metralhador. Tá pra lá. Tá. Ah. Caraca. Aqui. Every time Ryan turns up the heat, I know I'm a little bit closer to beating him at his own game. But now the game's changing. Ryan's boys are coming in heavy, looking to knock down my door and take what's mine. Like this is the first time I had to dodge a bullet. They're coming to my house, expecting a show, but they're gonna get a Each new tyrant ventured here in search of conquest, Delta. Fontaine, Ryan, and now you. But every aspiring Caesar must learn to fear the knives of his fellows. Ask yourself, what does Sinclair stand to gain in guiding you here? Fazendo 3 segundos agora. Isso é ruim. Cara, deu um sustinho isso aí. Non-believer. Tá, né? Cara na água que ele mandou. Tá, não achei o código ainda. Sabia? Eu não sabia se tava. Ah, porta errado, pera aí. A única coisa que eu não sabia é se por tiro funcionava, então foi isso. Cá. Pera. Tá muito bem conservado. Não. Opa, valeu. Não valeu nada, não preciso pegar mais nada.
Termogaps. Delta. One little jab in the arm, and even a hopeless underperformer can be Employee of the Month. Or you should know. Look around. Is any of this familiar? What the... The Rapture consumer is indebted to you, my boy. We ironed kink after kink out of our domestic plasmid line on you right here. Well, let's see if you're staying competitive. Step on up and take the spotlight. Ladies and gentlemen, Fontaine Futuristics invites you to shed your skepticism, evolve your expectations, and dissolve your doubt as we unveil the revolutionary power of our home defense plasmid series. May I have a volunteer from the audience? Come now, don't be shy. Ah. Pera. How about you, sir? No, he's positively rigid. Não, era esse pro. Yuma, at the back. Oh, come on down. Let's give it a hand, folks. Ele tá falando um monte de coisa, eu não tô nem olhando. Never! Only a single volunteer? Oh, come now, gentlemen. She'll be awfully nervous up here all alone. Come on down, all of you. Morre. Ai, ai, ai. Desce daí. Astonishing, I may think. O cara tá um sarna. Aqui o cara ficou preso, A né? round of applause, please, for Subject Delta and the power of plasmids. Oh dear, Subject Delta. It looks like you've upstaged a fellow demonstrator, and he's here to steal the show. What will Delta do now, folks? Still a winner, Delta. The tour was never the same without you. And to think you were so spliced you couldn't stand when we stuck you into that getup. The Fontaine family retirement plan suits you to a T, my boy. É. Pronto, acabou as gracinhas desse bicho. Vou descer por aqui. Tá, tem algo pra lá. Não consigo chegar lá. Ainda não achei, achei sim. Aonde que eu achei esse código? Pergunta onde eu achei esse código.
Hacker cuidadoso. Já tá. Our hope was to bond a little sister to a single protector, so she had to be expendable in case of error. As we were fabricating a father bond, we couldn't really afford to have the girl's parents asking around. So, Fontaine's orphanages provided, and the procedure was an unprecedented success. If I had only known who the child was, Eleanor, I'm so sorry. I know it. Come here, my friend. And for the family. At least read our pamphlet. Ok, vamos lá. Agnes Day. Access granted. Welcome, Gil Alexander. Hello again. I must assume by now that you're willing to help end my life. In exchange, I have prepared a friendly security escort for you. Now, there's a switch in here which will allow you access to the real laboratories where what's left of me awaits you. Please, use it. Aqui tem uma caixa. Eu ativei. Tá, vamos ver aqui. Não sei nada do que acontece aqui, então. I think we're torn. Heavens! From all sides. Como todo mundo. Preguiça ficar falando com vocês. Agora é pra. Prison, it seems, was a blessing. Ryan is now dead by his own son's hand. But far more interesting is the program of compulsion bred into his child, coded WYK. It was some manner of verbal trigger phrase, which the boy would obey as an order, unerringly. In a way, this sad thing, this half-man, had escaped the self. Highly intelligent, but devoid of so-called free will, with all its convenient blind spots. What if he had been instructed to uphold the common good? What if he were a volunteer? Ok. Todo mundo vindo aqui. Ah, droga. Consegui me lembrar ficar usando isso.
É, acabou minha coisa. Cadê o fogo? De rápido. Ok. Mais um aqui. E quais? I was to be Sophia Lamb's greatest achievement, a living composite of all Rapture's genius in the body of a single man, unfettered by self-interest. Now, I am nothing more to her than a failed experiment. My scores on tests of intelligence and moral reasoning are still noteworthy, but declining sharply. She has abandoned me, and I do not have long before psychosis takes me. O quê? Eu não entendi. Ok, vamos lá, né? Cereal, cara. Como que ele quebrou isso daqui tudo? As I recall from my time doing business with the owners, that oxyfill station out there is just a front for a kinda hidden passage leading down below. If Lamb's hiding Eleanor from you, that's where she'll be. Ok. Se é aqui, então, aproveita. Ou talvez não. Esse problema também. Escuro. I'm afraid the lights in here sting my eyes terribly now. Until you arrive to deal with me, they will remain off. Please, locate the breakers and flip them, and then return here to restore power. Esse aqui é um interruptor, não? Eu tô vendo por cá. De dois. Acho que não. Cadê outro? Calma. Sophia believes the perfect human altruist is just a formula, waiting on us to solve for X. Intelligence and consciousness are not the same, she argued. Awareness of self naturally becomes obsession with it. So, if we could suppress my sense of self, but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopian. And then, Sophia said, at long last, utopia would follow. Ok. Sophia and I knew that to create the first true utopian would come at a high cost, my friend. We needed someone to be host to all that Adam, Rapture's finest minds. A willing subject, that is to say, myself.
whatever you may have seen inside the tank, that was indeed me. I fear the fate of Eleanor Lamb will be less physical, but no less grotesque. This tank for deep-sea life is the ideal way to dispose of me. But first, you must retrieve enough Adam-infused plant life to lure me out. The slugs feed on the stuff, and it's all I seem to want now. I have left a sample here, so you know what to look for. I see you out there, Delta. You want to be top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it. Eu quebrei um monte lá atrás. Caraca. Não tá muito servindo não. Well, listen, son, those override keys you've been hunting are genetically encoded. And to get to Eleanor, you're gonna need one from Alex the Great in there. First things first, we gotta pin him down. Find those plants he mentioned and lure him back out. Agora que eu vi que o bicho tá apontando ali em cima. Aí vale muito a pena deixar eles vivos. Ok. Mais um. Well, that's the end of the Alpha series. The pair bond simply worked too well. That madwoman Tannenbaum bit the company hand, turning some of the bonded sisters human again. Others were lost to splicers. Either way, the trauma proved too much for the bonded protectors, resulting in unreasoning rage or coma. We can harness their suicidal aggression as foot soldiers, but no more, I'm afraid. Today I saw one kneeling near a gatherer's garden and crying. Ok. Aqui, ali atrás. Aí. Mas é isso. O episódio vai ficar um pouquinho mais curto, mas é isso. Até a próxima. Falou e fui.